But here in unit 4, a pictorial view of the component will be given, and you have to draw the front view, top view and side view of any component. So let us start. I will explain it in the PPT. Again, revise the concept of orthographic projection and then we'll go for the problems. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. So what is orthographic projections? Projecting the component by seeing in exactly perpendicular direction to the reference planes. Here we have to remember the conditions, the different types of planes: horizontal plane, vertical plane, and profile plane or side plane. And this is helpful in drawing the side view and auxiliary planes. And here also have different views are front view, top view and side view also drawn for the projections of solids, planes and points. So front view is a view projected on VP, top view is a view projected on HP and side view is projected onto perspective plane. We're going to draw the XY line, X1, Y1 line, a vertical line and project it onto the profile plane. Now, important three conditions what you have to remember for any projections is planes, pattern of planes, and method of drawing the orthographic projections. So already we discussed, but just I'm repeating this. So coming to the planes, we already know horizontal plane or vertical plane. These two are called as the principal planes or reference planes. You don't need to go to principal planes or reference planes in the treat చేస్తాం. Coming to additional planes, those are auxiliary planes. So auxiliary vertical plane, auxiliary inclined plane, and profile plane. So, but as per our syllabus, we don't have this projection onto auxiliary planes in our syllabus. Our syllabus law, just you're projecting onto horizontal plane or vertical plane, but you are not projected onto any auxiliary plane. This method we have not treated, and we are projected onto profile plane, that is side view. Next, coming to the pattern of planes and views. So it is first angle method. When we assume the component is in the first quadrant, front view is projected onto vertical plane, top view is projected on horizontal plane, and side view is projected on profile plane. So after projection, we're going to rotate this horizontal plane in clockwise direction and also profile plane to 90 degrees. So this is after rotating. So if the component is in the first quadrant, we'll get front view on vertical plane above XY line, top view below XY line, and side view, left side view on right hand side of the front view. Here we're going to consider only two, either first angle projection or third angle projection. Fourth and second quadrants are ruled out. Why? Because when the component is existing in these two assumptions, in these two quadrants, the front view and top view are in overlapping positions. So we're going to neglect those two conditions. Next, method of drawing orthographic projections. Either first angle projection or third angle projection. Means first angle means assuming the object is in first quadrant. Third angle means assuming the object is in third quadrant. So first quadrant lo unte emotundi front view above XY line and top view below XY line. If it is in third quadrant, in reverse, top view XY line and front view below XY line. But default
if the problem is not mentioned whether to draw in first angle projection or third angle projection, we'll prefer first angle projection. And this is the representation symbol for first angle and third angle projections. So just now we discussed when the object is in the first quadrant. Now when the object is in the third quadrant, top view is projected onto the ground, front view is projected onto vertical plane, side view onto the profile plane. Now, orthographic projections of machine elements. Here we have to observe the three directions: front view direction, top view direction, and side view. These three you must remember, and depending on the problem, whether you have to represent in first angle or third angle, you have to draw. I'm skipping this, already we've gone through this. Let's see the first example. This is one simple machine block. We'll call it as a stepped block or stepper block. Roll number 70. Unmute your audio and identify the surfaces which are perpendicular to the viewing direction. Roll number 70. నేను నంబర్స్ కాల్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ చేయకపోతే ఆబ్సెంట్ మార్క్ చేస్తా గుర్తుపెట్టుకోండి. రోల్ నంబర్ 70. So this is the front view direction given in the problem. Identify the surface which we can see in front view. Name in terms of color. Differentiation కోసమే నేను కలర్ తో ఇండికేట్ చేశాను. Yes. Pink or purple color surface. These two surfaces are perpendicular to the viewing direction. So front view ki exact perpendicular ga undi. So when you see the component in front view, you can see these two surfaces, surface 1 and surface 2. ఈ రెండు కూడా సేమ్ లెవెల్లో లేవు, viewing direction లో సేమ్ డిస్టెన్స్ లో లేవు, అందుకని we will divide it with this line. మనం projections of planes లో చూసాం. When the plane is parallel to the viewing direction, it is represented as a line. Similarly, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ surfaces, even though they are existing, this blue color or green color, but ఎలా ఉన్నాయి, ఈ viewing direction కి parallel గా ఉన్నాయి. When a surface is parallel to viewing direction, it is simply represented as a line. So best example, మనం cutting plane చూసాం. When the cutting plane is perpendicular to vertical plane, it is represented as a line in front view. In the same way, these planes are parallel to this viewing direction. In viewing direction ki parallel ga undi. So this looks as a line. Ee line maatrame kanapadutundi. We can't see this surface. Similarly, top view. Roll number 75. Roll number 75. Immediately answer change. Don't waste time. 75 or there or no? So marking absent. Roll number 82. 82. Sir. Name the planes which are perpendicular to the viewing direction. Top view. The top view. You will పైన చూస్తే ఏమేమి సర్ఫేసెస్ కనబడతాయి? మనం చూసే సర్ఫేసెస్ మస్ట్ బి పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ డైరెక్షన్. ఏం సర్ఫేసెస్ కనిపిస్తాయి చెప్పు? ఇలా పైన చూస్తున్నాం ఈ బ్లాక్ ని, పైన ఏమేమి సర్ఫేసెస్ కనిపిస్తాయి? These, no problem, this green color surface. ఇలా పైన చూసినప్పుడు ఈ బ్లాక్ కి పర్పెండిక్యులర్, ఈ డైరెక్షన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్న సర్ఫేస్, దీస్ గ్రీన్ కలర్ సర్ఫేసెస్. Okay, sir. So these are seen in top view. Front view guess చేయప్పుడు, side view.
మన సైడ్ వ్యూ ట్రై 2. చేయి. ఇలా సైడ్ వ్యూ చూస్తున్నాము. ఏ సర్ఫేసెస్ కనిపిస్తాయి? 2. వాట్ ఆర్ దోస్? కలర్ చెప్పుకుంది. Pink and blue. ఓన్లీ బ్లూ. పింక్ కలర్ సర్ఫేస్ ఎలా ఉందంటే వ్యూయింగ్ డైరెక్షన్కి ప్యారలల్గా ఉంది. సో ఏమవుతాయి, ఇలా చూసినప్పుడు ఇవి ఒక లైన్ Okay. కిందే కనిపిస్తాయి. వి కాంట్ సీ దిస్ సర్ఫేస్. ఎగ్జాక్ట్గా దీని పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో చూస్తే దీస్ టూ సర్ఫేసెస్ ఆర్ షోన్ యాజ్ ఎ లైన్. ఓన్లీ బ్లూ కలర్ సర్ఫేస్ ఈ త్రీ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. ఓన్లీ దీస్ సర్ఫేసెస్. నౌ డ్రాయింగ్ దమ్ ఆన్ ద షీట్. షీట్ మీద డ్రా చేస్తే ఏమవుతుంది? ఫ్రంట్ వ్యూ అబౌవ్ ఎక్స్ వై లైన్. ఎగ్జాక్ట్గా దీని కిందికి ప్రొజెక్షన్స్ డ్రా చేసి యూ హావ్ టు రిప్రజెంట్ ద టాప్ వ్యూ. నెక్స్ట్ సైడ్ వ్యూ. ఈ సైడ్ వ్యూ అండి we are seeing from the left hand side. So left side views must be drawn on right hand side of front view. So this is the way of drawing orthographic projections of machine elements. So ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే there is no limitation. Unit 3లో orthographic projections of solids and simple solids ఇచ్చారు. Means only prism, pyramid, cylinder and cone. Limited only to these 4 objects. But here machine components అంటే machine component ఏ షేప్ అన్నా ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మీకు కావాల్సింది ప్రాక్టీస్ అండ్ ఇమాజినేషన్ ఆర్ ఐడెంటిఫై కీన్ అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్. అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అదర్వైజ్ నేను 30 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినా 40 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినా ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్. నెక్స్ట్ లెట్ us assume for this solid. Roll number A2. Roll number A2. ఉన్నారా లేదా? I'm marking absent for A2. 99. Next, roll number 99. So 99 కూడా absent. B4. సార్ చాట్ బాక్స్ లో మెసేజ్ పెడుతున్నారు సార్ కొంచెం. చాట్ బాక్స్ లో పెట్టొద్దు. చాట్ బాక్స్ లో పెడితే నాకు కనపడదు. ఐఎమ్ ఇన్ ద ప్రెజెంటేషన్. మీరు డైరెక్ట్గా అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. మీరు చాట్ బాక్స్లో మెసేజ్ పెడితే ఐ కాంట్ సీ. నేను పీపీటీ షేర్ చేస్తున్నాను. సో నా స్క్రీన్ మీద ఏం కనపడుతుందో మీరు చూస్తున్నారు. నాకు చాట్ బాక్స్లో మీరు ఏం టైప్ చేస్తున్నా నాకు కనపడదు. ఓకేనా? A2 ఆర్ 99 అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటే. ఉన్నారా లేరా? B4. B4. Sir, Yes. So this is the component given and front view direction. So if front view చూసినప్పుడు what are the surfaces visible in front view direction? ఏమేమి సర్ఫేసెస్ కనిపిస్తాయి వ్యూలో? ట్రై చేయండి అట్లీస్ట్. ఇలా చూస్తున్నాము, ఈ డైరెక్షన్కి ఈ ఆబ్జెక్ట్కి పర్పెండిక్యులర్గా కనపడేవి ఏమిటి? సో మీరేంటంటే ఇంకోటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ఎనీ 3-dimensional ఆబ్జెక్ట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్, హైట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్, డెప్త్ 3 ఉంటాయి. సో ఎక్స్ వై జెడ్ అనుకున్నా విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లెంగ్త్ ఆర్ విడ్త్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్, హైట్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ అండ్ డెప్త్. మనకి ఫ్రంట్ వ్యూలో కనపడేవి ఏంటంటే లెంగ్త్ అండ్ హైట్ డైమెన్షన్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. లెంగ్త్ అండ్ హైట్. డెప్త్ డైరెక్షన్లో ఉన్న లైన్స్ అన్నీ కూడా రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎ పాయింట్స్ ఆర్ సర్ఫేసెస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎ లైన్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వ్యూలో చూసినప్పుడు ద సర్ఫేసెస్ విచ్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ డైరెక్షన్ ఆర్ దిస్ బ్లూ కలర్ సర్ఫేస్. ఈ సర్ఫేస్ 1, 2, 3. ఈ 3 సర్ఫేసెస్ కనిపిస్తాయి. సర్ఫేస్ 1 ఈ బేస్ సర్ఫేస్, సర్ఫేస్ 2 and surface 3. Similarly, top view. When you're seeing from top, we can see the depth
అండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్. ఈ డైమెన్షన్స్, ఈ రెండు డైమెన్షన్స్ కనిపిస్తాయి. అంటే we can see this green color surface. బట్ ఈ గ్రీన్ కలర్ సర్ఫేస్, ఈ టాప్ సర్ఫేస్ కంప్లీట్లీ విజిబుల్. ఓకే, ఈ సర్ఫేస్ కూడా మొత్తం విజిబుల్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకొక హైడింగ్ సర్ఫేస్ ఉంది విచ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద వేయింగ్ డైరెక్షన్. ఈ రిప్రజెంటేషన్ కి విల్ డ్రా ఇట్, రిప్రజెంట్ దెమ్ యాజ్ ఏ డాష్డ్ లైన్. Similarly, side view, the surface which is perpendicular to the viewing direction, yellow color surface. It looks like this. So in the orthographic representation, front view is drawn above XY line, and top view, same here, three shapes. Top view is drawn exactly below front view, and left side view is drawn on right side of front view. So go for the next. Compared to the previous problems, ఈ ప్రాబ్లంలో here we are having an inclined surface. Previous problem లో only surfaces which are parallel or perpendicular ఉన్నాయి. But here we are having a surface inclined to the viewing directions. ఈ surface ఉంది. Suppose if you observe the component in front view, roll number B6, B6. ఎవరు ఆన్సర్ చేయట్లా, ఆలోచించట్లా, మినిమం ట్రై చేయండి, తప్పైనా పర్లా. C5, ఆర్ లేదంటే ఆన్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ఆన్లైన్ క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వకుండా. సో ఫర్ టుడేస్ క్లాస్, ఈవెన్ దో యూ ఆర్ ప్రెసెంట్, ఐఎమ్ ఆబ్సెంట్, మార్కింగ్ ఆబ్సెంట్ ఫర్ 75, A2, 99, B6 అండ్ C5. క్లాస్, ఆన్లైన్ క్లాస్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతే దెర్ ఇస్ నో యూస్. యూ షుడ్ బి యాక్టివ్. సార్ ఎంత నెంబర్ ఎంతమ్మా? సార్ 99 కి మైక్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. మైక్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ రోల్ నెంబర్ C5. So if you are seeing the component in this direction, front view direction, the surfaces, these three surfaces initially, these are perpendicular to this direction. ఈ direction ki perpendicular గా ఉంది. So these three plus this is one more surface which is perpendicular to this direction. So you can see surface 1, 2, 3 plus this surface, and there is a groove here. A groove will represent it with the dashed line. Now coming to top view. In top view, this complete green color surface is visible. So this complete green color surface plus these two surfaces. These two are perpendicular to the viewing direction, and this is the surface inclined to viewing direction. Next is side view. Base plus this blue color surface and the green inclined surface. All these are visible. So మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోకపోతే నేను 30 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పినా 40 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పినా ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు, మీరు మాట్లాడలా. సో నేను అన్నెసరీ ఐఎమ్ స్టాపింగ్ దిస్ అండ్ కంటిన్యూయింగ్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఎవరు ఆన్సర్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఏంటంటే నేను వన్ వే చెప్పుకుంటే వెళ్తున్నా, ఉపయోగం లేదు. మీరు షీట్ సబ్మిట్ చేసేయండి, క్లోజ్ చేసేసుకుంటాను నేను కూడా. ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అంటే ఇదిగా ఉంది, వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు. Observe this problem.
సో ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రాబ్లం ఫిగర్ నెంబర్ చాప్టర్ నెంబర్ 20లో ఫిగర్ నెంబర్ 31. చాప్టర్ నెంబర్ 20లో ఫిగర్ నెంబర్ 31. సో మీకు sheet number 12 is drawing the problems of figures 31 to 54. 24 attempt చేయాలి. మీ క్లాస్కి నేను ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వట్లేదు. సెక్షన్ 1 వాళ్ళకి ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చాను. వాళ్ళు బాగా అటెంటివ్గా ఉన్నారు. దే హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. మీ క్లాస్ మాత్రం నేను అక్కడ రిప్రజెంట్ చేసిన 24 ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నాకు డ్రా చేసి చూపించాలి. టెక్స్ట్ బుక్లో ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి. 24 ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్సర్ చేసి సబ్మిట్ చేయండి. యాక్చువల్గా వాళ్ళకి నేను ఓన్లీ 15 అని చెప్పాను. ఆ కండిషన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ సెక్షన్ 1, not for IT2. Now, if you see this component, when you see the component, so మనకి ఎప్పుడు కూడా మెషిన్ కాంపోనెంట్ ఇచ్చేస్తారు అండ్ దే విల్ ఆస్క్ us to draw in the doubt ఉందా ఎవరికన్నా? సో మెషిన్ కాంపోనెంట్ ఇచ్చేసి దే విల్ ఆస్క్ us to draw the front view, top view and side view of this particular component. అందులో ఫ్రంట్ వ్యూ అయితే సైడ్ వ్యూ అయితే టాప్ వ్యూ అయితే ఈజీగా డిసైడ్ చేయొచ్చు. ఇజ్ ఇట్? సో ఎగ్జాక్ట్గా వర్టికల్గా ఈ డైరెక్షన్ దిస్ ఇస్ ద వ్యూయింగ్ డైరెక్షన్, టాప్ వ్యూ ఈజీగా డిసైడ్ అవుతాం. బట్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇలా అవ్వచ్చు, ఇది అవ్వచ్చు. 2 డైరెక్షన్స్ ఆర్ పాసిబుల్. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా దే విల్ షో అన్ ఆరో మార్క్ లైక్ దిస్ విత్ ఎక్స్ ఇండికేటింగ్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్షన్. ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ బెడ్ డైరెక్షన్ అస్యూమ్ చేసుకుని we have to draw the front view and side view, top view. Now let us imagine this. So main thing ఏంటంటే మనకి ఇందులో we have to identify the dimensions. Extracting or observing the dimensions is most important. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. This total width of the component is 118 mm. ఈ 118లో ఇక్కడ నుంచి దెర్ ఈజ్ ఎ సెమీ సర్క్యులర్ సర్ఫేస్. అలాగే ఇక్కడ ఒక సెమీ సర్క్యులర్ ఏరియా ఉంది, ఇక్కడ ఒక సెమీ సర్క్యులర్ సర్ఫేస్ ఉంది. దిస్ సెమీ సర్కిల్ ఈ మూడింటికి కూడా దే హావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ డైమెన్షన్ డైరెక్ట్లీ. దట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. ఫస్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ సెమీ సర్కిల్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆర్ డయామీటర్? కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్? Diameter or 20. Diameter 20. This diameter is 20 for the inner circle. Observe చేయండి clear గా. Be careful. ఇది inner, but outer semicircle 48 is the diameter. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. ఈ dimension here is equal to here. Is it or not? ఇంతే విత్ కదా ఇక్కడ ఉండే సేమ్. So here the dimension is 48 mm. Means the diameter is 48 and the radius is 24. So ఇక్కడ నుంచి ఈ సెంటర్ తీసుకుని అంటే బేస్ నుంచి 40 mm సెంటర్ తీసుకుని ఇక్కడ నుంచి we must draw a semicircle with 24 mm radius. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి here the width is given as 44 mm. అంటే ఈ diameter of this semicircle is 44. So radius equal to 22. ఈ semicircle radius 22. ఈ semicircle radius 24. అండ్ ఇక్కడ ఉంది ఇంకొక 2 semicircles ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఇక్కడ వాల్యూ ఇవ్వలేదు. బట్ ఏం చేశారంటే the width of this groove is 16 mm. So width of the groove 16 అంటే ఇక్కడ diameter is 16 mm or radius equal to 8 mm. So in conditions, so we're going to identify the dimensions. Now, in front view direction, this is the entire surface which is visible. So ఈ surface మొత్తం కూడా it is visible in front view direction.
ఈ సర్ఫేస్. ఈ సర్ఫేస్ అంతా కూడా విజిబుల్. సో ఇది డ్రా చేయాలంటే ద బేస్ విత్ 118 mm. సో సర్క్యులర్ సర్ఫేస్ మనం ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ సిలిండర్ డ్రా చేసాం. బేస్ సర్కిల్ గా కనిపిస్తుంది, బట్ ఇన్ ద అదర్ వ్యూ ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎ రెక్టాంగిల్. అవునా కదా? ఇక్కడ కూడా దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈస్ డ్రాన్ యాజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎ రెక్టాంగిల్. సో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ we'll draw a horizontal line for 118 mm and height equal to 16 mm. అలాగే ఇటువైపు a vertical line for 40 mm and from here a semicircle. And next, based on this dimension, we'll complete this outer shape. So this is the view which we can see when you observe it in front view. So with the dimensions etla, so actual shape it looks like this. So you can observe cheste this total with 118 mm as it is only, and ikkadi nunchi ikkadiki height 40 mm, and here the height is 16 mm. Now ikkadi nunchi 16 mm point mark cheskuni from here at a distance of 48, ఈ width 48 kabatti, so 48 nunchi we will join this line. Next దీన్ని కూడా బేస్ నుంచి టోటల్ 40 కాబట్టి 40 minus 16 22. 24. 20. ఇక్కడ నుంచి 24 mm వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేసి దెన్ విల్ డ్రా ద సెమీ సర్కిల్. అంటే ఈ 2 points కి సెంటర్ మార్క్ చేసుకుని బేస్డ్ ఆన్ దిస్ విల్ కంప్లీట్ దిస్ సెమీ సర్కిల్. సీ ద డైమెన్షన్స్ 118, 16, 40 and 24 రేడియస్. సార్ స్మాల్ సర్కిల్ కూడా గీయాలా సార్? గీయాలి గమిలా. స్మాల్ సర్కిల్ కూడా డ్రా చేయాలి. దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ స్టెప్. సో ఫస్ట్ అవుట్లైన్ అయిపోయిన తర్వాత విత్ ద సేమ్ సెంటర్ we must draw the inner circle. Along at the same time ఇది రెండు కాకుండా మనకి ఇక్కడ ఒక గ్రూవ్ ఉంది. సో ఈ గ్రూవ్ ఎట్లా డ్రా చేస్తామంటే ఈ గ్రూవ్ సెంటర్ 2 సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. టోటల్ విత్ 44 కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి అంటే హియర్ ద రేడియస్ ఇస్ 22. సో ఈ ఎండ్ పాయింట్ నుంచి 22 mm డిస్టెన్స్లో ఇక్కడ నుంచి 22 mm డిస్టెన్స్లో we will draw an axis line. ఈ యాక్సిస్ లైన్. అలాగే ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ 24 mm డిస్టెన్స్లో సెకండ్ యాక్సిస్ లైన్. సో ఇక్కడ నుంచి 22 mm డిస్టెన్స్లో ఫస్ట్ యాక్సిస్ లైన్, అగైన్ 24 mm డిస్టెన్స్లో సెకండ్ యాక్సిస్ లైన్ డ్రా చేస్తాం. సో దట్ ఇండికేటింగ్ హియర్ దర్ ఎగ్జిస్టింగ్ సమ్ గ్రూవ్ విత్ సర్క్యులర్ గ్రూవ్. తర్వాత ఈ టోటల్ విత్ 16 mm ఇచ్చారు అంటే హియర్ ద రేడియస్ ఈస్ 8 mm. సో ఇక్కడ నుంచి 8 mm డిస్టెన్స్లో ఏ డాషెడ్ లైన్, అలాగే ఇక్కడ నుంచి 8 mm డిస్టెన్స్లో డాషెడ్ లైన్ మీన్స్ ద ఎండ్ కర్వేచర్ పాయింట్ మార్క్ చేస్తాం లైక్ దిస్. ఇక్కడ నుంచి 22 mm డిస్టెన్స్ యాక్సిస్ అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ హియర్ 24, ఇక్కడ నుంచి 24తో సెకండ్ యాక్సిస్ ప్లస్ 8 mm డిస్టెన్స్ 2 సైడ్స్ కూడా డాషెడ్ లైన్. అయిపోయిన తర్వాత ది సర్ఫేస్ ఇలా డ్రా చేస్తే మీనింగ్ ఏంటంటే మధ్యలో ఎక్కడ ఇంటరప్షన్ లేకుండా త్రూ అవుట్ ద ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ షేప్ ఉన్నట్టు. బట్ మనకి ఎలా ఉంది, ఇక్కడ మధ్యలో కట్ అయిపోయింది అవునా, ఇక్కడ ఒక ఎడ్జ్ ఉంది. ఈ ఎడ్జ్ని విల్ రిప్రజెంట్ ఇట్ విత్ డాషెడ్ లైన్. సో అవుట్లైనే కాకుండా మధ్యలో డాషెడ్ లైన్ ఉంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ ద షేప్ ఈజ్ నాట్ త్రూ అవుట్, మధ్యలో ఎక్కడెక్కడో బ్రేక్ ఉంది అని. నెక్స్ట్ we completed the front view above XY line. Top view draw చేయాలంటే best thing is draw the projections from each and every detail from the
ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి ప్రతి డీటెయిల్ అంటే అట్లీస్ట్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఈ రెండింటి నుంచి డ్రా చేస్తే వీ కెన్ గెట్ ద అవుట్లైన్ ఎగ్జాక్ట్ దాని కింద డ్రా చేస్తాం. సో వెన్ యూ సీ ఫ్రమ్ టాప్ ఏం కనిపిస్తుంది? ఫర్గెట్ అబౌట్ దీస్ టూ ఎక్స్టెన్షన్స్. ఈ రెండు ప్రొజెక్షన్స్ గురించి మర్చిపోతే బేస్ వీ కెన్ సీ దిస్ అవుటర్ లైన్. అవునా? ఈ అవుటర్ Yes. లైన్ విత్ 118 అండ్ డెప్త్ 44. సో ఇది కావాలి అంటే ఫస్ట్ ప్రొజెక్ట్ చేయండి అవుటర్ లైన్. ఈ అవుట్లైన్ డ్రా చేసుకోండి ఫస్ట్. 44 mm విడ్త్తో హైట్ తీసుకుని ఎక్కడి వరకు? అప్ టు దిస్ సెంటర్ లైన్. ఆల్రెడీ మనం ఫ్రంట్ వ్యూలో సెంటర్ లైన్ యాక్సిస్ లైన్ డ్రా చేసాం. ఈ యాక్సిస్ లైన్ని కింద ప్రొజెక్ట్ చేసుకుని అప్ టు దిస్ యాక్సిస్ లైన్ డ్రా ద స్ట్రైట్ లైన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సెమీ సర్కిల్ ఉంది. సో యాక్సిస్ లైన్ డ్రా చేస్తాం కాబట్టి సెమీ సర్కిల్ సెంటర్ ఎగ్జాక్ట్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ టోటల్ హైట్. ఈ టోటల్ హైట్ 44. 44లో మిడ్ పాయింట్ తీసుకుని ఈ సెంటర్తో 22 mm రేడియస్తో అవుటర్ సెమీ సర్కిల్. సో ఇప్పుడు అవుట్లైన్ వచ్చేసింది. తర్వాత గ్రూవ్. సో గ్రూవ్కి ఈజీగా అయిపోవాలి, మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్ వద్దనుకుంటే ఈ సెకండ్ ఈ యాక్సిస్ని కూడా కింద ప్రొజెక్ట్ చేయండి. సో గెటింగ్ ద 2 సెంటర్స్. ఈ గ్రూవ్లో ఉన్న 2 సెంటర్స్ కూడా ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేసాము. ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి టాప్ వ్యూకి ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాం. సో ఈ 2 సెంటర్స్ దగ్గర 8 mm రేడియస్తో సెమీ సర్కిల్, ఇక్కడ ఒక సెమీ సర్కిల్. డ్రా 2 సెమీ సర్కిల్స్ విత్ 8 mm రేడియస్ అండ్ జాయిన్ దీస్ 2 సెమీ సర్కిల్ విత్ స్ట్రైట్ లైన్. సో గ్రూ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ దీస్ 2 ప్రొజెక్షన్స్. ఈ 2 ప్రొజెక్షన్స్ డ్రా చేయాలి. సో ఈ 2 ప్రొజెక్షన్స్ చేయాలి అంటే ఈ ప్రొజెక్షన్ ఎక్కడి వరకు ఉంది? ఇది ఇస్ ద డైమెన్షన్ అంటే దీని ఎగ్జాక్ట్ కింద ప్రొజెక్ట్ చేసుకున్నాం అప్ టు దిస్ విత్. మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనవసరం. క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ 48 mm విత్. సో 48 mm వరకు లైన్ అండ్ దిస్ డైమెన్షన్ ఈస్ 12 mm. సో 2 ends కూడా 12 mm 48 mm 12 mm 48 mmతో రెక్టాంగిల్ కంప్లీట్ చేయండి. విల్ గెట్ దీస్ 2 సర్ఫేసెస్. అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ హోల్ ఉంది. ఈ హోల్ని ఇండికేట్ చేయాలి కాబట్టి డ్రా ద ప్రొజెక్షన్ ఫ్రమ్ దిస్ సర్కిల్. ఈ సర్కిల్ నుంచి ప్రొజెక్షన్ డ్రా చేసి ప్రొజెక్షన్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుందో ఆ పొజిషన్ హోల్ విత్ ఇన్ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్ ఉంది. ఈ బ్లాక్లో ఉంది హోల్. సో ఈ బ్లాక్లో డ్రా దిస్ లైన్ విత్ డాషెడ్ లైన్. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఉంది హోల్ విత్ డాషెడ్ లైన్. సో మీరు ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి యాక్సిస్ లైన్స్ కూడా ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటే మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్ ఆర్ పొజిషన్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అవుతుంది. అర్థమైనా ఇంతవరకు? Yes, sir. సార్ నేను డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. సార్ డాషెడ్ లైన్ డాష్ డాట్ లైన్ ఎప్పుడు వాడాలి సార్? యాక్సిస్ లైన్ అయితే డాష్ డాట్. సర్కిల్ సెంటర్స్ ఆర్ సిలిండర్ సెంటర్స్ని యాక్సిస్ లైన్ అంటాం. అవునా? వాటిని డాష్ డాట్ కింద వాడతాం. అది విజిబుల్ సెంటర్ లైన్ ఇండికేట్ చేయడానికి. డాష్డ్ ఎప్పుడంటే హిడెన్ ఎడ్జెస్. ఇక్కడ మనం పైనుంచి చూసినప్పుడు లోపల హోల్ ఉంది, బట్ ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ ఆర్ హైడింగ్? పైనుంచి చూస్తే సర్ఫేస్ కనపడుతుంది, హోల్ కనపడుతుంది. హైడింగ్ సార్. అందుకని ఏం చేస్తాము? ఈ హోల్ ఉంది కాబట్టి విల్ రిప్రజెంట్ దెమ్ విత్ డాష్డ్ లైన్. అలాగే ఫ్రంట్ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ గ్రూవ్ ఉంది బట్ హైడింగ్. సో అందుకని విల్ రిప్రజెంట్ దెమ్ విత్ డాష్డ్ లైన్ హియర్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూలో పైన సర్కిల్ ఉంది కదా సార్, ఇది దానికి డాష్ డాట్ లైన్ 2 సార్లు ఎందుకు గీసారు సార్? హారిజాంటల్ డయామీటర్ లైన్, వర్టికల్ యాక్సిస్ లైన్. హారిజాంటల్ డయామీటర్, వర్టికల్ ఎందుకు లేదు? ఏంటంటే ఈ సెంటర్ మార్క్ అవుతుంది అని, ఈ సెంటర్ని కింద ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటానికి. ఇప్పుడు సర్కిల్కి మనం హారిజాంటల్ డయామీటర్ లైన్, వర్టికల్ డయామీటర్ లైన్ డ్రా చేస్తాం కదా. అవును సార్. దోస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ద రిఫరెన్స్ లైన్స్. యాక్సిస్ కింద ఇండికేట్ చేసుకుంటాం, ఇమాజినరీ లైన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మళ్ళీ దీని నుంచి సైడ్ వ్యూ కూడా కావాలి మనకి, అందుకని ఇది డ్రా చేసుకుంటాం. సో ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్
2 dash dot dash and the 2 axis line is indicating the center of these two circles. అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ ఒక యాక్సిస్ లైన్ ఉంది, ఇది ఒక యాక్సిస్ లైన్ ఉంది. ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఇండికేట్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ దీస్ సర్కిల్స్. అదే అర్థమైందా? ఓకే సార్. నెక్స్ట్ ఈ డైమెన్షన్స్. సో ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ అయిపోయింది, సైడ్ వ్యూ. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్న డైరెక్షన్ ఏంటి? ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్షన్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. సో డెఫినెట్గా సైడ్ వ్యూ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్ రెండు డ్రా చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లంలో ఏమన్నప్పుడు. బట్ మ్యాక్సిమం షేప్ ఆర్ డీటెయిల్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ కనపడుతున్నాయా, రైట్ సైడ్ నుంచి కనపడుతున్నాయా? లెఫ్ట్ సైడ్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి చూస్తేనే మ్యాక్సిమం షేప్ అంతా కనపడుతుంది. ఈ కాంపోనెంట్ని రైట్ సైడ్ నుంచి చూసి ఇమాజిన్ చేయాలంటే డిఫికల్ట్. సో దట్స్ వై వీ ప్రిఫర్ ద రైట్ సైడ్ వ్యూ. సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ కాబట్టి right side view is drawn on left hand side. So left hand side draw చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ draw the projections. అట్లీస్ట్ ఏంటంటే ఇనీషియల్గా అవుట్లైన్ టాప్ మోస్ట్ బాటమ్ మోస్ట్, అలాగే ఇందులో టాప్ మోస్ట్ బాటమ్ మోస్ట్ పాయింట్ని డ్రా చేసుకుంటే విల్ గెట్ ద అవుటర్ షేప్. ఇప్పుడు వెన్ యూ సీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇలా చూస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ దిస్ బేస్ కనిపిస్తుంది కదా. ఈ విడ్త్ ఎంత? 44 mm అండ్ హైట్ 16 mm. సో 16 mm హైట్ 44 mm విడ్త్తో ఈ బేస్ రెక్టాంగిల్. తర్వాత ఈ రెండు ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉన్నాయి, దీస్ టూ ఫ్లాంజెస్. సో ఈ రెండింటి ఎలా అంటే హైట్ ఎంత మళ్ళీ క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా ప్రీవియస్ డ్రా చేసిన ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి ప్రొజెక్షన్స్ డ్రా చేసుకుంటే అప్ టు దిస్ హైట్. సో టోటల్ 44 mm విడ్త్లో ఇటు నుంచి 12 mm ఇటు 12 mm టూ బ్లాక్స్ ఉంది ఎక్స్టెన్షన్స్. సో ఇటు నుంచి 12 mm ఈ సైడ్ నుంచి 12 mm అప్ టు దిస్ హైట్ విల్ కంప్లీట్ దిస్ రెక్టాంగిల్. సో విజిబుల్ సర్ఫేసెస్ అయిపోయినాయి, హైడింగ్ ఉంది. సో ఇట్లా వ్యూ చేసినప్పుడు దెర్ ఈస్ ఎ గ్రూవ్ హియర్. గ్రూవ్ ఎలా ఉంది? ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటర్లో 16 mm విడ్త్లో ఉంది. సో దీనికి సెంటర్ లైన్ డ్రా చేసుకుని, సెంటర్ లైన్ ఏంటంటే ఇమాజినరీ కాబట్టి యాక్సిస్ లైన్ కింద డ్రా చేసుకుంటాం. సో మిడ్ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఈ పాయింట్ని ఈ లైన్ నుంచి 8 mm ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్ డ్రా ద డాష్డ్ లైన్. గ్రూవ్ ఓన్లీ బేస్లో ఉంది. సో దిస్ డాష్డ్ లైన్ మస్ట్ బి ఓన్లీ అప్ టు దిస్ బేస్. సో నెక్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వ్యూ చేసినప్పుడు ఇలా చూసినప్పుడు దెర్ ఈస్ అ హోల్ హియర్. సో హోల్ పొజిషన్ కావాలి అంటే ఇని ప్రీవియస్ వ్యూ నుంచి యాక్సిస్ లైన్ అలాగే అవుటర్ మోస్ట్ పాయింట్స్ నుంచి ప్రొజెక్షన్స్ డ్రా చేసి విల్ డ్రా హియర్ డాష్డ్ లైన్. సో ఇన్ దిస్ విల్ డ్రా ద ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ అండ్ సైడ్ వ్యూ. అర్థమైందా? వీటన్నిటికి కూడా డైమెన్షన్స్ మార్క్ చేయాలా సార్? డైమెన్షన్స్ మార్క్ చేయాలి, చూపిస్తా ఎలా మార్క్ చేయాలో. ఇన్ దిస్ యాక్చువల్ ఇన్నిట్లో ఈ ఫిగర్ తప్పు ఉంది, ఎందుకంటే ఇది 16 కాదు, వేరే డైమెన్షన్స్తో సెమీ సర్కిల్ డ్రా చేశారు. ఈ ఫిగర్ ఏంటంటే మీరు ఓన్లీ హౌ టు డ్రా ద డైమెన్షన్స్ వరకే చూడండి, ఫిగర్ ఎగ్జాక్ట్ ఫాలో అవద్దు, దే మే బి స్లైట్ మిస్టేక్స్. ఓకేనా? ఈ సెమీ సర్కిల్ కూడా తప్పు గీశారు. జస్ట్ దిస్ ఈస్ ద వే టు డ్రా రైట్ ద డైమెన్షన్స్. So coming to next problem. మొన్న లాస్ట్ 10 days బ్యాక్ ఈసీ ట్రిపుల్ వాళ్ళ క్వశ్చన్ పేపర్లో అబ్జర్వ్ చేయండి, విల్ ఫైండ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లం. డ్రా ద ఫ్రంట్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ అండ్ సైడ్ వ్యూ ఫర్ ద బ్లాక్ షోన్ పిక్టోరియల్లీ ఇన్ ఫిగర్ 20-32. సో యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్. ఇది కూడా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇమీడియట్ 20-32 from page number 526 in ND textbook. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్షన్ గివెన్. నౌ లెట్ us draw the front view, top view, side view. సో ఇక్కడ కండిషన్ చూడండి ప్రాబ్లంలో,
యూజ్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. యూజ్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ మెథడ్ అంటే టాప్ వ్యూ అబోవ్ XY లైన్ అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ బిలో XY లైన్ డ్రా చేయాలి. When you're seeing exactly in front view direction, ఈ వ్యూలో చూస్తున్నాం. ఫ్రంట్ వ్యూ ఏం కనిపిస్తుంది? Can anyone guess the shape? Rectangle. Yes. This base కనిపిస్తుంది ఫస్ట్, అవునా? ఈ బేస్ మొత్తం Yes, కనిపిస్తుంది ఫ్రంట్ వ్యూలో. ప్లస్ పైన ఒక రెక్టాంగిల్ సర్ఫేస్ ప్రొజెక్ట్ అయినట్టు కనపడుతుంది. అంటే ఒక బేస్, ఆ బేస్ మీద ఒక బ్లాక్ Rectangle. ఎరెక్ట్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. సో దీన్ని ఎలా డ్రా చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ దిస్ బేస్ టోటల్ విడ్త్ ఎంత? 18 ప్లస్ 20 ప్లస్ 18 56 mm. సో 56 mm విడ్త్ అండ్ హైట్ ఎక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు చూడండి, హైట్ ఇక్కడ ఉంది 8 mm హైట్. 56 mm విడ్త్ అండ్ 8 mm హైట్తో రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసి ఫస్ట్ రెక్టాంగిల్ ఎలా ఉంది? ఈ ఎండ్ నుంచి 12 mm విడ్త్, అంటే ఈ ఎండ్ నుంచి 12 mm విడ్త్తో ఫస్ట్ మార్జిన్ ఆర్ బార్డర్ లైన్. అలాగే ఈ ఎండ్ నుంచి 12 mm డిస్టెన్స్లో వర్టికల్ లైన్. సో దీస్ టూ ఆర్ ద సర్ఫేసెస్, ఈ టూ సర్ఫేసెస్. నెక్స్ట్ టూ ఇంక్లైన్ సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి. ఇంక్లైన్ సర్ఫేస్ ఎట్లా ఉంది? ఈ ఎడ్జ్ నుంచి 18 mm విడ్త్ వరకు ఉంది, అంటే ఫ్రమ్ 12 mm టు 8 mm 6 mm ఉంది. అంటే ఈ లైన్ నుంచి 6 mm డిస్టెన్స్లో డ్రా ఏ వర్టికల్ లైన్ అండ్ ఈ లైన్ నుంచి 6 mm డిస్టెన్స్లో one more vertical line. So these two are the inclined surfaces, these surfaces. Next remaining width will be 20 mm. So ఇది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత we need to draw this. ఈ హైట్ ఎంత ఉంది? 16. Yes, height is 16 and width is 8 mm. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఈ బేస్కి సెంటర్ పాయింట్ మార్క్ చేసుకుని ఈ పాయింట్ నుంచి 4 mm on both the sides points తో complete this rectangle. Actually this is a slant edge, vertical కాదు, but even though it looks as a vertical surface. So these are the dimensions. అర్థమైందా? Can you able to compare these two figures? ఆ ఫ్రంట్ వ్యూ దీనికి రిలేట్ చేయగలుగుతున్నారు చూడండి. సార్ దీంట్లో హైడింగ్ సర్ఫేసెస్ ఏం లేదు. ఏమీ లేవు కదా, ఈ వ్యూలో చూసినప్పుడు అన్ని కనపడుతుంది, ఎక్కడ కూడా హైడ్ అవుట్లా మనకి హోల్స్ కానీ గ్రూవ్స్ లాగా ఏమీ లేవు. అలాగే ఈ ఎడ్జ్ ఇక్కడ ఉంది, దీని బిహైండ్ ఏదైనా ఎడ్జెస్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ ఏదైనా ఎడ్జెస్ కానీ ఏమీ లేవు కదా. సో కంప్లీట్ అంతా కూడా విజిబుల్. కమింగ్ టు టాప్ వ్యూ. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఉన్నారు కాబట్టి టాప్ వ్యూ మస్ట్ బి డ్రాన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌవ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. అండ్ వెన్ యూర్ సీయింగ్ దిస్ కాంపోనెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ టాప్ వ్యూ ఇలా చూసినప్పుడు ఏం కనిపిస్తుంది? గెస్ చేయండి ఒకసారి. Base into rectangles. ఎస్, దిస్ బేస్ అవుట్లైన్ మొత్తం కనిపిస్తుంది ప్లస్ దీస్ టూ రెక్టాంగిల్స్, ఈ సర్ఫేస్ ఈ సర్ఫేస్, ఈ టూ సర్ఫేసెస్ ప్లస్ దిస్ ఎంటైర్ బేస్ అవుట్లైన్. సో కాబట్టి పైకి XY లైన్ డ్రా చేసి ప్రొజెక్ట్ దిస్ అప్ టు అబౌవ్. సో విత్ ఇన్ దిస్ మార్జిన్ కంప్లీట్ దిస్ అవుట్లైన్ ఫస్ట్. సో అవుట్లైన్ ఎట్లా? ఈ టోటల్ విత్ 56 mm. సో 56 mm తో ఈ లైన్ డ్రా చేసుకుని నెక్స్ట్ దిస్ లైన్ విత్ టోటల్ 32 ఇచ్చారు, 32 మైనస్ 16. సో దిస్ విత్ ఇస్ 16. సో ఈ లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత 16 mm 16 mm ఫ్రమ్ బోత్ ద ఎండ్స్. నెక్స్ట్ ఈ ఎడ్జ్ 12 mm 12 mm. సో ఇక్కడ నుంచి 12 mm, ఈ ఎండ్ నుంచి 12 mm. So we are reaching up to this point. Next, we don't know this length or angle. తెలియదు కదా.
సో మాక్సిమం సిచ్యువేషన్స్ ఇంక్లైన్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇదే ఫాలో అవుతాం. ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎడ్జ్ నుంచి 32 mm డిస్టెన్స్లో, ఇక్కడ నుంచి 32 mm డిస్టెన్స్లో డ్రా ఏ హారిజాంటల్ లైన్. ఎంత? 20 mm విత్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద సెంటర్ లైన్. అంటే ఒక సెంటర్ లైన్ డ్రా చేసుకుని ఇటు 10 mm 10 mm ఈ ఎడ్జ్ నుంచి 32 mm డిస్టెన్స్ ఈ లైన్ డ్రా చేసుకుని నెక్స్ట్ సింప్లీ విల్ జాయిన్ దీస్ టూ కార్నర్స్, ఈ కార్నర్ని ఈ కార్నర్, సో దట్ విల్ గెట్ దిస్ అవుట్లైన్. బేస్ వచ్చేసింది. బేస్ తర్వాత సార్ దీస్ టూ సర్ఫేసెస్ చెప్పండి. సార్ 32 ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్? ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 32 ఇది. సో ఈ అవుట్లైన్ ఎడ్జ్ నుంచి ఈ ఫ్రంట్ ఎడ్జ్ వరకు 32 mm ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ సెంటర్ నుంచి 8 mm విడ్త్ ఉంది. సో సెంటర్ పాయింట్ నుంచి 4 mm గ్యాప్తో ఇది 14 mm. ఈ రెక్టాంగిల్ డైమెన్షన్స్ 14/8. సో 14 mm 8 mmతో రెక్టాంగిల్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ స్లాంట్ ఎడ్జ్ చూడండి, టోటల్ 24 ఇచ్చారు. 24 - 14 10 10. అంటే ఈ గ్యాప్ 10 mm. సో అగైన్ ఇక్కడ నుంచి 10 mm ఎక్స్టెండ్ చేసి కంప్లీట్ దిస్ రెక్టాంగిల్. సో ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ టాప్ వ్యూ కంప్లీట్ అయింది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇంతవరకు? నో సార్. సో ఇదంతా ఏంటంటే మీకు ఇమాజినేషన్ కావాలి, అబ్జర్వేషన్ ఇంపార్టెంట్, ఒక ప్రాక్టీస్ దట్టు. సో ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళంగానే ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేయండి, షీట్లో డ్రా చేయండి, ఎలా డ్రా చేస్తారో తెలుస్తుంది. సో అయితే నెక్స్ట్ క్లాస్, రేపు క్లాస్లో ఇంకో రేపు క్లాస్ తీసుకుంటాం, మార్నింగ్ సెషన్ లైఫ్ సైన్సెస్ క్లాస్, నేను డ్రాయింగ్ ఉంటుంది ఆ టైంలో ఇంక రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్తాను. సో ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే నేను 30 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినా 100 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పినా ఉపయోగం ఉండదు. మీరు ఆలోచించాలి. నేను అందుకనే టైం ఇస్తున్నా, ఫిగర్ ఇవ్వగానే ఒక్కసారి మీరు ఇమాజిన్ చేస్తారు, ఆలోచిస్తారు అని చెప్పి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఈ డైమెన్షన్స్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఈ 2 అయిపోయింది. థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో ఇక్కడ ఏ వ్యూలో సైడ్ వ్యూ, ఏ సైడ్ వ్యూలో డీటెయిల్స్ అన్ని విజిబుల్గా ఉన్నాయి? లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ, రైట్ సైడ్? రైట్ సైడ్ వ్యూ. రైట్ సైడ్. ఈ డైరెక్షన్లో చూస్తే మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని కనపడుతుంది. ఇటు నుంచి చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాయో లేదో తెలియదు, హైడ్ అవుతుంది, అవునా? సో ఇటు నుంచి చూడాలి. సో యాజ్ వీఆర్ డ్రాయింగ్ రైట్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్, థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్లో రైట్ సైడ్ వ్యూ ఈస్ డ్రాన్ ఆన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ ఈస్ డ్రాన్ ఆన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో ఇట్లా చూసినప్పుడు మనం ఫస్ట్ కనపడే సర్ఫేసెస్ 1 and 2, ఇదే కదా ఫస్ట్ బేస్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఈ ఎడ్జ్, ఈ సర్ఫేస్ కనపడదు. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. వెన్ యూర్ సీయింగ్ ఇన్ సైడ్ వ్యూ, ఈ సర్ఫేస్ ఏమవుతుంది? ప్యారలల్ టు వ్యూయింగ్ డైరెక్షన్ ఉంది, వ్యూయింగ్ డైరెక్షన్కి ప్యారలల్గా ఉంది కాబట్టి ఈ సర్ఫేస్ కనపడదు, కంప్లీట్గా హైడ్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ యూ కెన్ సీ దీస్ 2 సర్ఫేసెస్, అంటే టోటల్ విత్ 32. సో అది ఎగ్జాక్ట్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి డ్రా ద ప్రొజెక్షన్స్. మనం ఆల్రెడీ డ్రా చేసాం 32, ద సేమ్ ప్రొజెక్షన్స్ మధ్యలో డ్రా చేయాలి. సారీ, దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి ప్రొజెక్షన్ డ్రా చేయండి, టోటల్ హైట్. అండ్ ఈ సైడ్ వ్యూ, టాప్ వ్యూ నుంచి ప్రొజెక్షన్స్. సో ఫస్ట్ కనపడే బేస్ 32 mm విడ్త్, 32లో ఎగ్జాక్ట్గా 16 ఉంది కాబట్టి సెంటర్ లైన్ డ్రా చేస్తే బేస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. దీస్ 2 సర్ఫేసెస్. తర్వాత ఈ సైడ్ వ్యూలో యూ కెన్ సీ దిస్ షేప్. ఈ షేప్ ఎట్లా ఉంది? ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఉంది. ఈ ఎంటైర్ ఆబ్జెక్ట్ రైట్ సైడ్ ఉంది, ఇట్లా సైడ్ వ్యూలో చూసినప్పుడు. సో రైట్ సైడ్ కార్నర్ నుంచి హైట్ 16 mm 14 mm, 16 mm 14. నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ ఎట్లా? ఈ బేస్ నుంచి 24 mm డిస్టెన్స్లో, అంటే
ఇక్కడి నుంచి 24 mm డిస్టెన్స్లో పాయింట్ మార్క్ చేసుకుని జాయిన్ దిస్ లైన్. ఈ 2 లైన్స్ డైరెక్ట్గా డ్రా చేయొచ్చు, బట్ స్లాంట్ ఎడ్జ్ ఉంది కాబట్టి అంటే ఇక్కడి నుంచి 24 mm డిస్టెన్స్తో పాయింట్ మార్క్ చేసుకుని జాయిన్ దిస్. క్లియర్గా ఉందా? అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి? సో నేను మీకు గూగుల్ క్లాస్ రూమ్లో వీడియో షేర్ చేస్తాను, టుడేస్ క్లాస్, అండ్ ఆల్సో ఈ పీపీటీ ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను. ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేసి అట్లీస్ట్ మిగతా ఏమీ వద్దు, ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ అన్నా కంప్లీట్ చేయండి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు నెక్స్ట్ చెప్పేవన్నా కొద్దిగా ఐడియా వస్తుంది, ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎట్లా ఎండ్ చేయాలి అని చెప్పేసి. మీరు వన్ సైడ్ వింటూ అలా అర్థమైపోయింది అనుకుంటే మాత్రం ఎగ్జామినేషన్లో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ డ్రాయింగ్. సో ఐమ్ కంక్లూడింగ్ దిస్ క్లాస్. సార్ రేపు క్లాస్ ఉందా సార్? రేపు క్లాస్ ఉంది, మార్నింగ్ రేపు 3 hours క్లాస్ ఉంది. సార్ హాలిడే is declared on the account of Mohram is rescheduled to Friday 20th. ఓకే, రేపు ఫ్రైడే కదా, సారీ సాటర్డే ఉంది క్లాస్, రేపు కాదు సాటర్డే. మీరు రేపు ఏమైనా క్లాస్ అటెండ్ అవుతారు? ఎక్స్ట్రా క్లాస్ రేపు పెట్టుకుందామా ఒకటి? మీకు రేపు 2 classes మిస్ అవుతుంది. రేపు పెట్టుకుందామా సండే పెట్టుకుందామా మీ ఇష్టం, బట్ ఒక ఎక్స్ట్రా క్లాస్ తప్పదు. టుమారో సార్. మీతో కూడా, ఎందుకంటే రేపు వరలక్ష్మి వ్రతం అన్నారు, మొహరం ఉంది. ఇఫ్ యూఆర్ మీరు డిస్కస్ చేసుకోండి, డిస్కస్ చేసుకుని చెప్తే కనుక, లేదంటే కనుక ఎన్నో రోజు 4 to 5 క్లాస్ చెప్తా. మీకు రెగ్యులర్ క్లాసెస్ 4 వరకే కదా ఉన్నాయి, 4 to 5 మీ ఇష్టం, బట్ ఐ వాంట్ అన్ ఎక్స్ట్రా క్లాస్, లేకపోతే సిలబస్ అవ్వదు. సార్ సాటర్డే లాగా 1 to 3 అన్నారు కదా సార్, అప్పుడు 4 వరకు తీసేసుకోండి. అది రివిజన్ క్లాసెస్, అది 2 సెక్షన్స్ ఉంటారు, మీరు ఒకళ్ళే కాదు. అప్పుడు 3 to 4 తీసేసుకోండి సార్, సరిపోతుంది. సరే అయితే సాటర్డే మంత్ కంటిన్యూషన్ నాకు చెప్పడానికి ఇబ్బంది ఏం లేదు, మీకు ఒకే సబ్జెక్ట్ విన్నట్టు ఉంటుందని నేను ఆలోచిస్తున్నాను. ఓకే, అయితే సాటర్డే మార్నింగ్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత డిసైడ్ చేద్దాం. సాటర్డే లైఫ్ సైన్సెస్ క్లాస్ తీసుకుంటాను, అదైన తర్వాత విల్ డిసైడ్. So let me take attendance.